La mansión de los Herrera brillaba como nunca aquella noche. Era la fiesta anual en la que Julián Herrera, reconocido empresario y uno de los hombres más influyentes de la ciudad, reunía a políticos, celebridades y socios de negocios. Los reflectores iluminaban el jardín adornado con fuentes de cristal, mesas largas repletas de vinos franceses y un desfile interminable de trajes de diseñador. En medio de aquel espectáculo, sin embargo, había una ausencia evidente, la de Elena, la esposa legítima de Julián. Hacía meses que nadie la veía en público. Rumores decían que estaba enferma, otros aseguraban que se había marchado del país incapaz de soportar las humillaciones. Lo cierto era que Julián ya no hacía el más mínimo esfuerzo por ocultar su relación con Camila, una joven secretaria que ahora caminaba orgullosa a su lado. Camila lucía un vestido rojo ceñido que parecía gritar que había ganado una guerra invisible. Las esposas de otros empresarios cuchicheaban en las mesas. Pobre Elena, tantos años al lado de él para terminar olvidada. Y mira esa Camila, se siente la dueña de todo. Julián, ciego de soberbia, no parecía notar las miradas de lástima hacia su esposa ni las de burla hacia él mismo. Creía que el poder le permitía rehacer su vida como quisiera. Pero esa noche iba a descubrir que no todo se compra con dinero. El pasado olvidado. Elena había dedicado 20 años a ese matrimonio. Fue ella quien lo apoyó cuando Julián apenas tenía una pequeña empresa de importaciones. Fue ella quien hipotecó la casa de sus padres para financiar su primer gran contrato. Y fue ella, también, quien soportó las ausencias, las largas horas de oficina y los primeros rumores de infidelidades. Pero cuando Camila apareció en la vida de Julián, todo cambió. No solo era joven y ambiciosa, también sabía manipular con dulzura venenosa. Poco a poco se ganó su confianza, su tiempo y, finalmente, su cama. Elena, al darse cuenta, no armó escándalo. Decidió retirarse en silencio. Durante meses permaneció en la sombra, escuchando desde lejos como su marido la reemplazaba en reuniones y eventos. Todos la daban por vencida. Todos menos ella. La gala decisiva. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals y Camila fue invitada al centro de la pista, los fotógrafos se amontonaron. Julián, orgulloso, la presentó como su acompañante oficial. Las cámaras destelaban, los aplausos se mezclaban con los murmullos incómodos. De pronto, las puertas principales del salón se abrieron. El murmullo se transformó en silencio absoluto. Elena apareció. Su cabello, antes apagado, caía con ondas elegantes sobre sus hombros. Vestía un vestido plateado con destellos que parecían competir con las luces del salón. Caminaba con la seguridad de una reina olvidada que había regresado por su corona. Los invitados se levantaron de sus sillas, incrédulos. Camila, que segundos antes sonreía como reina de la noche, sintió como la seguridad se le escapaba de la piel. Julián palideció. Elena no dijo nada al principio. Caminó lentamente hasta el centro de la pista, y con una sonrisa tranquila saludó a todos. Buenas noches. Lamento la tardanza. Espero que no hayan olvidado que yo soy la señora Herrera. Un aplauso espontáneo recorrió el salón. Nadie se lo esperaba. Camila intentó mantener la calma, pero el temblor en sus manos la delataba. Julián, furioso y confundido, trató de tomar a Elena del brazo. ¿Qué haces aquí? Le susurró entre dientes. Él lo miró fijamente y respondió con voz clara, para que todos escucharan. Vine recordarles a todos que los tronos no se entregan tan fácil, y mucho menos a una amante. La sala estalló en murmullos. Camila sintió que el piso se abría bajo sus pies. La verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio en la sala parecía eterno. Nadie podía apartar la vista de Elena, que, con una sola aparición,
había robado toda la atención que Julián había querido darle a su amante. La orquesta dejó de tocar, los fotógrafos apuntaron sus cámaras y los invitados esperaban el próximo movimiento como si estuvieran frente a una obra de teatro. Elena avanzó con pasos firmes hasta una de las mesas principales, donde reposaban las copas de cristal. Tomó una con delicadeza y la levantó frente a todos. Un brindis, dijo con voz segura. A los verdaderos amores, a la lealtad, y a la memoria de quienes, aunque quieran ser borrados, permanecen en la historia de una familia. El salón se llenó de un murmullo nervioso. Muchos levantaron sus copas, otros simplemente observaron en silencio. Julián apretaba los dientes, tratando de mantener el control, pero sabía que cada palabra de su esposa era un golpe a su orgullo. Camila, a su lado, intentaba sonreír como si nada pasara, pero su rostro reflejaba la tensión. Su vestido rojo, antes símbolo de victoria, ahora parecía una provocación que todos juzgaban. La confrontación inesperada. Elena dejó su copa sobre la mesa y, girándose hacia su marido, le dijo con voz firme. Julián, jamás tuve intención de aparecer esta noche, pero al ver como la historia de nuestra familia era pisoteada delante de todos, decidí regresar. No por ti, sino por mí, por mi dignidad y porque alguien tenía que recordar que el respeto no se compra. Los invitados contuvieron la respiración. Nadie se atrevía a interrumpir. Camila dio un paso al frente, decidida a defender su lugar. Con todo respeto, señora Elena, usted lleva meses desaparecida. No puede reclamar lo que abandonó. Elena la observó con una calma que intimidaba. Yo no abandoné nada, señorita. Yo la cedí espacio, para ver hasta donde llegaba su ambición. Y aquí está la prueba. Creo que con un vestido caro y la sombra de un hombre poderoso podía reemplazar a una esposa. Pero el respeto, ese no se roba. El salón estalló en murmullos. Varias mujeres ascension en silencio, como si al fin alguien hubiera dicho lo que todos pensaban. El documento revelador. Julián, desesperado por recuperar el control, trató de levantar la voz. Basta, Elena, esta no es la forma ni el lugar. Pero ella no se detuvo. De su bolso sacó un sobre de cuero oscuro. Lo sostuvo en alto, para que todos lo vieran. Tal vez no sea el lugar, pero es el momento. Porque ustedes, mirando a los invitados, merecen saber con quien están haciendo negocios. Abrió el sobre y sacó unos documentos. Eran escrituras, contratos y extractos bancarios. Mientras yo estaba en silencio, recopilé pruebas de cómo Julián ha utilizado empresas fantasma a nombre de su amante para desviar dinero de los proyectos familiares. Dinero que debía ir a obras de beneficencia, escuelas y fundations, terminó engordando cuentas ocultas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos empresarios se levantaron de sus asientos, otros sacaron sus teléfonos para revisar correos y mensajes. La reputación de Julián comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Camila intentó interrumpir. Eso es mentira. No tiene pruebas reales. Pero Elena, imperturbable, arrojó los documentos sobre la mesa principal. Aquí están las firmas, las transferencias, las fechas. Si alguien quiere comprobarlo, puede hacerlo ahora mismo. Yo me aseguré de tener copias en manos de abogados y periodistas. Las cámaras de los fotógrafos no paraban de destellar. En cuestión de minutos, lo que debía ser la noche gloriosa de Julián y Camila se había convertido en un escándalo público. El ridículo de la amante. Camila, cada vez más nerviosa, intentó mantener la compostura. Dio un paso al frente, tratando de sonreír, pero su voz temblaba. No me voy a intimidar, señora. Julián me ama, y aunque usted regrese, nada cambiará eso.
Elena la miro de arriba abajo y con voz firme respondió. Amor. No confundas interés con amor. Tú lo que amas es lo que cuelga de su billetera, no de su corazón. Y, creme, lo sé porque yo estuve a su lado cuando no tenía nada. Donde estarías tú si él regresara a la ruina? Exacto. En otro salón, con otro traje rojo, buscando otro Julian que mantenga tu estilo de vida. La risa contenida de algunos invitados se asucó entre el murmullo. Camila enrojeció. Por primera vez, el papel de reina de la noche se le caía a pedazos. La queda del imperio. Julian, desesperado, tomó a Elena del brazo. Ya basta. No tienes derecho a destruir todo lo que construí. Él lo apartó con fuerza, mirándolo a los ojos. Lo destruiste tú mismo el día que pisoteaste tu familia por una aventura. Lo destruiste cuando pensaste que nadie te observaba. Yo solo estoy mostrando lo que realmente eres. Los inversionistas comenzaron a retirarse de la sala. Algunos lo hicieron con indignación, otros con decepción. Los políticos murmuraban sobre futuras investigaciones y las cámaras de televisión que habían sido invitadas para cubrir la gala no perdieron detalle. Elena había logrado lo impensable. No solo había recuperado su lugar, sino que había desnudado ante todos la verdad. La victoria silenciosa. Cuando el Saus estaba en su punto más alto, Elena se giró hacia la multitud y, con una elegancia imperturbable, dijo. Les agradezco su atención. Esta será la última vez que me ven en un evento de este tipo. Porque, a diferencia de quienes creen que el poder lo es todo, yo aprendí que la dignidad no tiene precio. Que tengan una buena noche. Dejo la copa sobre la mesa, dio media vuelta y camino hacia la salida. Los invitados, en un gesto espontáneo, comenzaron a aplaudir. No a Julian ni a Camila, sino a ella. A la mujer que había sido olvidada, pero que esa noche había regresado para demostrar que el verdadero poder estaba en la verdad y la dignidad. Epílogo. Semanas después, las noticias confirmaron que Julian enfrentaba demandas y investigaciones por fraude. Camila desapareció de la escena pública, evitando los escándalos. Nadie volvió a verla en las galas ni en los periódicos. Elena, por su parte, se dedicó a lo que siempre había soñado y que su matrimonio le había arrebatado. Abrir una fundación para mujeres olvidadas, aquellas que habían sido humilladas o invisibilizadas en sus hogares. Con el dinero recuperado de los bienes conyugales, levantó escuelas, refugios y centros de capacitación. En cada entrevista que le hacían, repetía una sola frase. Nunca subestimen a una mujer olvidada. Porque cuando regresa, no solo recupera su lugar, también desnuda la verdad. Y así fue como Elena, la esposa que todos daban por vencida, terminó dejando en ridículo a la amante y marcando el inicio de una nueva vida, llena de respeto y libertad.